my witness ade bi wo Binance am gidi say me no be share sa ade we ya ma munye ska dodo na fan trade di e bia mutimi deposit 100 cedis bi wo 50 Ghana cedis e bi wo 10 Ghana cedis ana sa ma mu trade futures trading no my witness ade bi wanti after video we no make sure kwan ya betu afa so do sika to ba bia wo Binance a say sika no e be nyina ma nkaka da bia de e che ade san bibia 10 minutes ebia 2 minutes ebia like minutes ade achi ade sabia won say scan e cost nkaka ade bia yesi afiwe ma witness wo account nim na madam for bi oye videos about cryptocurrencies as ne channel ni cryptocurrency that essential ma bisa no dintia ade no mi discato a ade no e cost nkaka USDT o mi de to okra na scan e ko ono antima ma explanation up to now me am share nim dintia mi discount to a na konkakanka inti minemu ba be share so wo so try and so we nipa bia o ye dada wo sika no koso nkakanka leave comment na fato say eh ke mi so e yampa o ade me ya mi sika no koso nkakanka inti yen sen mama mi Binance app na me show step by step kwanya mitimi faso ma mi sika ni nyi nkakanka. Inti se see maybe a Binance app no me bo Binance app na e be o mo homepage na ma me say inti ade ba ko a me witness bi me say anytime bia na me ni ska wo account ni no na e bia sika ne da sa ba bia me cho no me wi abi ko bia me cho no a sika ne da ho no e bia fan say 2 USDT na it bia be 1.3 USDT na bia be 3 USDT a sika na enyi tentem chen say e bia me wo sika bebre e bia bi wo me founding e bi wo me sport wallet do video any for omuniska like they are willing to trade but omuniska to mu deposit maybe a 20 Ghana bi no money be a 1 USD 1.3 USD be and I be a 30 Ghana bi no be sure say omuna sa video we see ti omo nti for na say they are na me na say ye hwe ha say na ho enko overview ye hwe ayu founding sport wallet na USDM futures babia me di misika na to aya enye ne USDM futures na USDM futures no sisi a no he 5.11 eda hana na sika ne 2.23 but de ba kon yes obi anti asene sika we no enyi intentem but at times bi wo won say enyi intentem at times wo won say e contentem and ade ba kwa ma we trust medical catch no sika no wo account 2 months ya enyi intentem ade ba akoma witness no wa wo hwe video kwan beti be faso ayi say ye nyina enim how we faso push sika ko futures oba ha ya oba wallet ha no akọ sport wallet akọ sporter no aba transfer oba transfer ye wo wo say wo wallet wa ha nti wallet no be show from nti say usika na e wo sport wallet ha no the about be select 2 USDM futures but USDM futures no abo bia USDT na opese mbra hono ebia 1 ene wo account ni ma na 10 no abo but anytime bia no mo sika no from nti wo de di kan for $2 bia na $3 bi minim se mutually wo futures nti na mi sika ni go nkaka no but obetimi try there is no harm in trying to betimi try nti no an say o push sika no ebia $2 na $3 ha for beto futures wo o de to futures wa now the 3 days and 2 days time no the brabe check and say bia o de to anopa nwumre no ba check hu say bia 1 and 3 bia ba be ka ho a yes scan in grow tentem e grow kakaka ba I thought that won say e contentem bi me dwen one up to now me dwen am intact into obi explanation me so anybody so obi explain wo comment na yina de etimi akoye nim sa we na me pese me share my yina ye hu na yina betimi akoye nim follow Tech in Trio Facebook YouTube here subscribe channel no me the videos be bro o Instagram am anybody so akọ follow me wo Twitter so many be so follow me wo me the videos be bro me the videos are who here o Ghana happy hour ya de bia unim na wo ye